హాయ్ వర్స్. సో మనకు డిఫరెన్షియేషన్లో రియల్ ఆన్సీస్లా థర్డ్ యూనిట్ డిఫరెన్షియేషన్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం ఏంటి అంటే మెయిన్ వాల్యూ థీరం. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఏ కామా బి అండ్ differentiable on open a comma b, then there exists x in open a comma b such that f dash of x is equal to f of b minus f of a by b minus a. సో ప్రూఫ్ చూసినట్లయితే మనం ఒక ఫంక్షన్ని తీసుకోవాలండి. సో ఆ ఫంక్షన్ ఏంటంటే లెట్ ఎల్ be the function connecting so a of f of a to b comma f of b. Those are the 2 points. So as shown, the figure was a, that is the b. So if you do one circles, so these points of a comma f of a, this is the b comma f of b. So like that, this is the one point. From the figure so L of a is equal to f of a and L of b is equal to f of b. We suppose L of x, L dash of x is equal to f of b minus f of a by b minus a. So on that time g of x equal to f of x minus L of x for all x belongs to closed a comma b. Here g is continuous on closed a comma b and differentiable on open a comma b. G of a equal to 0 equal to g of b from Rolle's theorem. Then f dash of x is equal to L dash of x. So therefore f dash of x equal to f of b minus f of a b minus a. So మెయిన్ వాల్యూ థీరం బేస్ చేసుకొని మెయిన్ వాల్యూ థీరం అండ్ గివెన్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్? లెట్ వి సీ. మెయిన్ వాల్యూ థీరంకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్, ప్రూవ్ దట్ mod cos x minus cos y less than or equal to mod x minus y for all x comma y belongs to R. Let me see. So f of t is equal to cos t on R. So the function if is continuous on any interval closed a comma b and f is differentiable on open a comma b, the derivation of f of t. So f of t equal to minus sin t. Then we use by main value theorem
mean value theorem. So f dash of c equal to f of x minus f of y by x minus y. So on that time f dash of c equal to minus sin t. So minus sin t is equal to cos x cos y by x minus y. So both side apply mod sin t equal to mod cos x cos y by x minus y. So mod sin t equal to sin t, but we know that 0 less than or equal to mod sin c less than or equal to 1. So sin c less than or equal to 1, where sin c equal to we write cos x minus cos y by x minus y less than or equal to 1. So cos x is multiply both side multiply with mod x minus y. So mod x minus y of cos x minus cos y by x minus y less than or equal to 1 into mod x minus y. So mod x minus y cos x cos y by mod x minus y less than or equal to mod x minus y. So mod x minus y cancel. So remaining cos x minus cos y less than or equal to mod x minus y. So this is the most important problem about mean value theorem. So if you like this video, forward your near and dear and subscribe